يلا بسم الله. محاضرتنا اليوم reproductive system فيما يخص مادة الاناتومي. خدناها محاضرة سابقة في موضوع مادة الهيستولوجي في نفس الموضوع. إن شاء الله اليوم نتناوله فيما يخص اناتومي الجروس اناتومي. كلنا نعرف reproductive system عندنا two types: male reproductive system and female reproductive system. بالنسبة للميل reproductive system نقسمه according to the function إلى primary sex organs وإلى secondary sex organs. Primary sex organs called condyles, especially testes in male, they produce spermatozoa and produce and secrete sex hormones. The sex hormones at appropriate time in sufficient quantities cause the development of sex organs and the expression of secondary sex characteristic. هذه السكس هرمون كميات معينة في وقت معين during development of a human body راح تطور لنا secondary sex organs و express of secondary sex characteristic for the gender اللي هو موضوعنا الميل gender أو male reproductive system. Secondary sex organs are those structures that are essential in carrying, حمل and transport spermatozoa. نقسمها إلى ثلاث أقسام: secondary sex organs, the sperm transporting duct اللي تنقل لنا السبيرم، والaccessory glands والcopulatory organs. Ducts that transport sperm تشمل epididymis, ducts deferens أو differentia, ejaculator ducts and urethra. هذا القسم الأول اللي هي شنو sperm transporting ducts من ضمن secondary sex organs. عندنا شنو اللي هو accessory glands. الميل accessory reproductive gland are the seminal vesicles والprostates and pulpourethral glands. وآخر part اللي هو الpens which contain erectile tissue is the copulatory organs. The scrotum is a pouch of skin that encloses and protects the testes. وهسه راح نشرحها بتفصيل أكثر. البيرينيوم هي عبارة عن diamond shaped region، منطقة على شكل الدايموند between the symphysis pubis and coccyx. It is the muscular region of the outlet of the pelvis. منطقة عضلية. The perineum is divided into a urogenital triangle in front and anal triangle in back. In male, the pens and scrotums are attached at the anterior portion of the urogenital triangle, and the anus is located within the posterior portion of the anal triangle. هذه اللي على شكل دايموند. هاي المنطقة تكون منطقة عضلية بين البيوبس والكوكسكس، بين منطقة العنق ومنطقة العصعص، مقسمة إلى قسمين: يوروجينيتال بالأمام تراينجل وانال تراينجل يكون بالباك. بالنسبة لليوروجينيتال ريليشن مالته المن يكون بالبيرس and scrotum اللي attach the anterior portion of it, while an anus is located within the posterior portion of the anal triangle.
Scrotum اللي قلنا على شكل هو sac أو pouch is suspended immediately behind the base of the penis. The function of the scrotum are to support and protect the testes, and الوظيفة اللغوية to regulate their position relative to the pelvic of the body. Support, protect, and regulate the position of the testes relative to the pelvic. It also contains numerous spacious glands. We have two layers, الدارتوس layers والكريماستر layer. الدارتوس layer عبارة عن layers of smooth muscle fibers in subcutaneous tissue of the scrotum. والكريماستر هي small band of skeletal muscles extend through the spermatic cord. Both of them هذول اللايرات of muscle involuntary contract in response to low temperature to move the testes closer to the heat of the body in pelvic region. The temperature of the testes is maintained about 35 Celsius or about 3.6 Fahrenheit below normal body temperature. دائما تكون منطقة أبرد من الجسم. By the contraction or relaxation of the scrotal muscles, the nucleus اللي ذكرناها قبل شوي, this temperature is optimal for the production and storage of the spermatozoa. شلون تحافظ على درجة الحرارة؟ أنه أقل، يا أما يصير فيها contraction وتصير قريبة من الجسم وترتفع درجة الحرارة في حالة البرودة، أو يصير بها relaxation حتى تكون أبرد. وهاي درجة الحرارة جدا مهمة للproduction and storage of spermatozoa. Scrotum is subdivided into two longitudinal compartments by fibrous scrotal septums. الغرض من هذا scrotal septums يقسم لنا testes two compartments. So that infection, إذا صار عندنا infection of one of testes will generally not affect the other. The site of the scrotal septum is apparent on the surface of the scrotum along a median longitudinal ridge called the perineal ridge. Structure of testes. Gross anatomy, the testes are paired ovoid organs, about 1 × 4 inches, complete surrounded by fibrous capsule and partially enclosed by a serous membrane. Completely surrounded by fibrous capsule and partially enclosed by a serous membrane that develop when the testis travels outside the body into the scrotums. The fibrous capsule divided the testicle into wedge-like compartments, called lobules, that are filled with seminiferous tubules. They are innervated by abundant about visceral sensor nerve that make them very sensitive to pain. الباس difference. قلنا هذه من الأجزاء الناقلة. الباس difference is a thick wall tube about 18 inch 45 centimeter long that conveys mature sperm. mature sperm لا يعني ممكن اقول لك immature، فبالقراءة شوية تكون تركز. mature sperm from the epididymis to the ejacular ducts and urethra. The terminal parts of the vas deferens is dilated to form ampulla of the vas deferens.
The inferior end of the ampulla narrows down and joins the duct of semivesicles to form ejacular ducts. هو راح ينقل لنا الماتشور سبيرم للنهاية إلى ejaculatory ducts and then واكشفون اب لليوريثرا. شلون يصير البارت مالته؟ أول شيء dilated يسوي ampulla. اوكي انه بهاي الانفيريور اند اوف امبولا تصير بها narrowing down and join the duct of the seminal vesicles حتى تكون لنا ejaculatory ducts. الاكسسوري reproductive glands of male اللي هي seminal vesicles and prostate and alporithral glands. الseminal vesicles هي paired seminal vesicles حويصلات each about 5 cm long are convoluted club-shaped gland lying at the base of the urinary bladder and in front of rectum. جوا urinary bladder and in front of rectum. They secrete a sticky, slightly alkaline, yellowish substance that contribute to the motility and viability of the spermatozoa. قلناها بالمحاضرة السابقة. هذا شنو فائدتها هاي المادة اللي تفرزها؟ هذه تحافظ لنا على حركة السبرماتوزا وأيضا على الحيوية مالتها. Inferiorly, each seminal vesicles narrows and join the vas deferens of the same side to form the ejaculatory ducts. هسه قبل شوية قلناها. الفاس ديفرنس تنزل للأخير تسوي join ويا seminal vesicles حتى إنه شنو to ejaculatory ducts. Each seminal vesicles consists of much coiled tube embedded in connective tissue. Blood is supplied to the seminal vesicles by branches from the middle rectal arteries. The seminal vesicles are innervated by both sympathetic and parasympathetic neurons. Ejaculatory ducts. The two ducts are each less than 1 inch, about 2.5 centimeter long, and are formed by the union of the vas deferens and duct of seminal vesicles. شوف معلومة تتكرر، كل وحدة بين تتكرر أكثر من مرة. كل بارت احنا قلنا اليونيون يصير بين الفاس ديفرنس والسيمينال فيسكوس راح يسوونها ايجاكوليتري داكتس. قلناها بالفاس ديفرنس قلناها بالسيمينال فيسكوس وهسه رجعنا من جديد قلناها. The ejaculatory ducts pierce the posterior surface of the prostate and open into the posterior or into the prostatic part of the urethra. Their function to drain the seminal fluid into the prostatic urethra. فوت خلال البروستات وتفتح بالبروستاتيك part of the urethra مو تفتح بالبروستات. Their function is to drain the seminal fluid. The seminal fluid يجينا من seminal vesicles خش into the prostatic urethra. البروستات اللي تعتبر من الاكسسوري is fibromuscular glandular organ. fibromuscular يعني من الفايبر ومن المسلز. glandular غدة أيضا organ that surround the prostatic urethra. It's about 1.25 inch, about 3 centimeter long, and lies between the neck of the bladder and above and the urogenital diaphragm below. يعني يصير between the neck of the bladder الأعلى above and the urogenital diaphragm below. The prostate is surrounded by fibrous capsule. The somewhat conical prostate has a base which lies against the bladder neck. قلنا قبل شوي.
above and the apex lies against رجعت المعلومة من جديد urogenital diaphragm below. The two ejaculatory ducts pierce the upper part of the posterior surface of the prostate to open into the prostatic urethra. نفس ما قلنا قبل شوية بالاجاكولاتوري ducts. Pulpourethral glands, paired pea-sized pulpourethral glands are located below the prostate. Each pulpourethral gland كل وحدة about 1 centimeter in diameter and drained by تسوي drainage المن عندها duct by قد تقريبا 2.5 centimeter duct into the urethra. كل الجلاندات وين يروحن؟ لليوريثرا والفيزيكلز كله لليوريثرا. The pulpourethral glands are stimulated to secrete a mucoid substance that coat the lining of the urethra. شنو فائدة هذا الميوكويد substance؟ To neutralize the pH of the urine result. يعني تعرفون انه الاوبننج او الترانسبورت الفاينل ترانسبورت فور ذا سبيرم هو مشترك. العضو الاخير مشترك between the urinary system و reproductive systems. فممكن تكون البي اتش مال اليورين بقاياها مو يبقى يورين بالعضو، هي ممكن انه تكون حامضيه او تكون قاعديه. هذا الميوكويد سبستانس تنفرز بالبدايه to neutralize the pH of the urine result. It also lubricate the tip of pens in preparation for coitus. هذا فيما يخص الميل reproductive system. الفيميل reproductive systems مقسمة إلى external sexual organs and internal structures and organs. External sexual organs اللي هي vulva refers to those parts that are outwardly visible اللي تنشاف by naked eye outside. The vulva includes mons pubis, labia major and labia minor. الكليتوريس اللي هو تكون مشابه بالميل للبنس. urethral opening, vaginal opening, perineum والبارثولينس glands. شنو فائدتها هذه؟ for lubrication تقريبا مشابهه الى المن الى البلبوريثرال glands in male نفس الوظيفه. internal structures and organs عندنا الاوفريز، الاوفيداكتس، اليوترس والسيرفكس والفاجينا. الاوفريز هي paired organs elliptic covered by cuboid or low columnar epithelium, consist of cortex and medulla, perform two major functions. وظيفتين oogenesis يعني formations of eggs والهرمونز secretion mainly الاستروجين and progesterone. formation of eggs والهرمونز female طبعا sex hormones secretion اللي هي الاستروجين والبروجسترون. الاوفريز and other internal reproductive organs are held in place by several connective tissue ligaments. هاي ligaments يتحافظن على مكانها ضمن inside the internal part of the body. ovarian ligaments اللي connect الاوفري to the uterus. suspensory ligament اللي connect الاوفري to the pelvic wall. والبرود ligament اللي enclose the uterine tube and connect it to the side of the uterus. 3 ligaments. ovarian ligaments اللي هي connects الاوفري to the uterus. والsuspensory ligament اللي connect الاوفري to the pelvic wall. والبرود ligament هي encloses uterine tube and
connect it to the side of the uterus. خلصنا من الاوفريز. من بعد هيجي شنو؟ اليوترين تيوب او الاوفي داكتس او الفالوبيان تيوب. Trumpet shaped tube that extend from the side of the uterus and curve up and around the ovaries ampulla. واللي هي هنا وين هنا يصير site of fertilization. اكو جزء اسمه infantibulum has fimbriae surrounding the ovaries. هذا شنو فائدته؟ to collect an egg upon release من تنفرز open at one end of to receive the egg at ovulation. اليوترس طبعا هذه اللي ذكرتين موجوده بهاي الصوره. اليوترس thick pear shaped muscular organ subdivided into fundus, upper portion body and mid portion. The cervix connect the uterus to the vagina. The cervical opening to the vagina is small بتكون. This act as safety precaution against foreign bodies entering the uterus. Cervix هو يسوي لنا connection لليوترس للفاجينا. تكون الاوبننج مالته small. ليش؟ هذا راح يفيدنا شنو؟ safety precautions حتى any foreign bodies entering the uterus يمنعها، لانه شنو؟ الاوبننج مالته تكون صغيره. الفاجينا connect the cervix to the external genitals. It's located between the bladder and rectum. تسمى birth canal. Lead to outside of body muscular tube wall. Is thin but very distended. Able mucosa secrete lubricant fluid. هي كلش هي thin لكن لها قابليه كلش كبيره انه انت تتوسع especially during birth. و بها mucosa secrete lubricant أو lubricating fluid. الماميلاري gland يعتبر من ضمن female reproductive system لأنه nourished to the baby modified sweet glands that are active in a pregnant female to produce milk for the infant. These first appear as rudimentary structure in both men and women. When female reach a puberty, the ducts grow, but the gland don't fully develops. شو وقت يصير fully develop the glands? During pregnancy. The mass of the breast is mostly adipose. أغلبيتها تكون adipose tissue. Prolactin from the pituitary gland هاي معلومات عامة. Stimulate the synthesis of milk. هذا برولاكتين هرمون ينفرز من البيتيوتري جلاند يسوي لنا stimulating للماميلاري جلاند for synthesis of milk. والاوكسيتوسين from the posterior pituitary gland stimulate milk eject. فرز الملك الحليب. هذا فيما يخص محاضرة اليوم reproductive system من الناحية for the anatomy. واحد عنده سؤال. This session is no longer being recorded.